Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, fatan an tashi lafiya. Bayan dubun gaisuwa mai tarin yawa, ina mai farin cikin sanar da ku cewa lamba hudun nan na Barcelona da kowa ya matsi ya tashi daga tim din, wato Sergio Busquets, a ƙarshe dai a jiya ya bayyana ra'ayinsa a yayin da yake live video a Twitter da shi da Kun Aguero, tsohon dan wasan Barcelona kuma tsohon dan wasan Man City. Sergio Busquets ya bayyana ra'ayinsa game da ci gaba a tim din na Barcelona. Bai ce zai zauna ba, bai kuma ce lallai zai tashi ba, amma maganar da ya faɗa idan ka duba ka gani zaka ga kamar yana nufin cewa ba zai ci gaba da zama a tim din na Barcelona ba. Hakan yana nufin cewa management din tim din ne suke son ya zauna ba shi ba. Coach da kuma sauran masu kula da tim din su suke buƙatar Sergio Busquets ya ci gaba da buga ball a tim din na Barcelona. Ga dai abin da dan wasan ya ce. Sergio Busquets ya bayyana ra'ayinsa a yayin da suke wannan Twitter chat din da shi da Kun Aguero, inda ya bayyana mishi cewa idan Allah ya kai mu ƙarshen wannan season din, contract ɗinsa zai ƙare da tim ɗin Barcelona, sannan kuma yana da damar da zai yi magana da wasu timatiman domin tashi daga tim ɗin Barcelona ya tafi tim ɗin da ya nuna yana son shi idan an daidaita. Hakan na nufin cewa shi Sergio Busquets baya son zama a tim ɗin, yana so ya tashi, yana so ya bar tim ɗin Barcelona a ƙarshen wannan season ɗin. Ni a nawa fahimtar Sergio Busquets yana so ya bar tim ɗin Barcelona a ƙarshen wannan season ɗin, hakan yasa ya faɗi wannan maganar. Ku kuma me kuka fahimta game da maganar da ya faɗa? Cewa idan ƙarshen season ɗin na ya zo zai zama free agent, sannan kuma yana da damar da zai yi magana da wasu timatiman domin barin ƙungiyar ta Barcelona. Me kuka fahimta game da wannan maganar? Ku faɗa mana ra'ayinku a comment section.